So, guten Abend allerseits. Let us open with prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Father, we thank you for the privilege to be here again. Vater, wir danken dir für das Vorrecht, wieder hier zu sein. And as Paul said, I bow my knee before God. Und so wie Paulus sagte, ich beuge mein Knie vor Gott. Lord, help us to bow also our hearts before you now, Hilft uns auch jetzt, dass wir unseren Herzen vor dir beugen will. and that we keep in mind that we are in your presence, Und dass wir bedenken, dass wir in deiner Gegenwart sind. and that you gathered us here together to receive of you. Und dass du uns hier versammelt hast, von dir zu empfangen. Help us, Lord, therefore to receive the word as God's word, So hilft uns, Herr, dein Wort zu erhalten als Gottes Wort. and that we would prove all things and hold fast that which is good. Und dass wir alles prüfen werden und das festhalten, was gut ist. And that your Holy Spirit would impress these things deeply upon our hearts. Und dass dein Heiligen Geist diese Dinge tief in unserem Herzen beeindrucken möge. Please lay down once more the conditions of salvation, So bitte lege für uns wieder die Bedingung des Erlösungsplans nieder. and that you would please work upon our hearts that we are willing to accept them, Und bitte wirke in unserem Herzen, dass wir bereit sind, sie anzunehmen. and that we would not rise up against them. Und dass wir uns nicht gegen sie auflehnen würden. And help us to search our hearts, So hilft uns, unseren Herzen zu durchforschen. and please you show us what is in there, Und bitte zeige uns, was da drinnen ist. and help us to compare ourselves with a pattern. Und hilft uns, dass wir uns mit den Muster vergleichen. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so good evening once more. So, guten Abend ein weiteres Mal. And this evening I want to finish with Revelation 22. Okay. Und heute Abend möchte ich mit Offenbarung 22 abschließen. But maybe God has different plans. Aber vielleicht hat Gott andere Pläne. Alright. But let's turn to this chapter again. Also gehen wir wieder zu diesem Kapitel. Just to get the context, let's read through verses 1 to 5 again. Und nur für den Kontext wieder die Versen 1 bis 5. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. So that's these wonderful blessings that are set before us. Yes? Das sind diese wunderbaren Segnungen, die uns vorgelegt sind. And that each one of us who remains faithful will taste to some degree very soon. Die, jeder einzelne von uns, die treu bleiben, werden sehr bald davon schmecken, zumindest im Maßen. When we come to this point where Putin gets punished. Wenn wir zu diesem Punkt ankommen, wo Putin bestraft wird. Okay, but now let's continue in verse 6. Aber lasst uns jetzt weiterlesen in Vers 6. And he said unto me, These sayings are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things which must shortly be done. Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Okay, so verse 6 and 7, what does it remind you of? Die Verse 6 und 7, an was erinnert uns das? Or rather, where do we see this same language? Oder wo sehen wir noch diese selbe Sprachweise? Yes, chapter 1, right? Offenbarung 1. So keep your finger here, let's go to chapter 1. Halte den Platz, hier gehen wir zu Kapitel 1.
So we read, he sent his angel to show the things which shortly come to pass or shortly be done. Right? Wir haben gelesen, dass er seinen Engel gesandt hat, um zu zeigen, was in Kürze geschehen wird. And now Revelation 1:1. So Offenbarung 1, Vers 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Now verse 3. Vers 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. What time is at hand? So, welche Zeit steht bevor? Behold, I come Siehe, quickly. ich Right? komme schnell. So therefore we can see these verses here in chapter 1 are the same verses as in chapter 22. Right? Deswegen können wir sehen, dass diesen Versen hier in Kapitel 1 sind dieselben wie in Kapitel 22. So let's go back to 22. So, gehen wir zurück zur Kapitel 22. Because in chapter 1 he introduces himself how? So in Kapitel 1, er stellt sich wie vor? Yeah, the Alpha and Omega. Das ist Right? der Alpha und Omega. And here when you go now to verse 13, Und hier, wenn wir in Vers 13 gehen, Offenbarung 22, 13, it says, I'm Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Okay? So he again says that he's the Alpha and Omega. so wieder sagt er, er ist der Alpha und Omega. Because this is now which portion of the book? Denn dies ist welcher Teil des Buches? Yeah, the Omega, the Das end. ist das Right? Omega, das Ende. So as he opens the revelation, he closes the So- revelation in the same way. Wie er das Buch der Offenbarung öffnet, schließt er es auf denselben Weise. Okay. So, but now let's go back to verse 7. So, gehen wir aber zurück zu Vers 7. Because it says here, Und es sagt, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. So, where in the line does it say, I come quickly? so wo auf der Linie sagt sie, ich komme schnell? Yeah. Anfang der 7. Plage. So, third woe cometh Der dritte Wehe kommt, quickly. Right? schnell. Time is at hand. Die Right? Zeit steht bevor. What must shortly come to pass. Das, Right? was ins Kurze geschehen muss. Fifth seal is open, 5. Siegel ist and geöffnet. they must rest a little. Und sie müssen Or I think season it says. eine Right? kleine Weile oder eine kleine Saison Yes. ausruhen. But a little while is the same expression. Right? Okay, so, alright, so, but here the Lord now pronounces a blessing upon whom? Aber hier verkündet der Herr einen Segen auf wen? The sayings of the prophecy of this book. Right? Vers 7. Diejenigen, die die Sagen in dieses Buch erhalten. And what book is it again? In welcher Buch ist es? And the Revelation. Yes? Offenbarung. So let's go, keep your finger in this chapter, let's go to Luke chapter 10. So, halte den Platz hier und gehen wir jetzt zu Lukas Kapitel 10. We want to look at this blessing. Okay? Wir wollen dieses Segen anschauen. When is it that you obtain this blessing? So, wann erhältst du diese Segen? Luke 10, beginning in verse 21 to 24. Lukas 10. Fangen wir in den Versen 21 und lesen bis 24. It says, In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. So who receives the revelation? So, wer erhält die Offenbarung? Babes, right? So, Säuglinge oder Kinder. But here it says, who does not receive the revelation? Aber hier sagt es, wer erhält es nicht? The wise and the prudent, okay? So, die klug sind und stolz sind. So the wise virgin doesn't receive it? So, der kluge Jungfrau erhält es nicht. Exactly. Nein, Okay. er spricht hier über die klug sind im eigenen Ermessen. Worldly wisdom. Er sagt das so. Weltliche Weise. Because in 1 Corinthians chapter 2 it speaks about these two wisdoms, right? So in 1. Korinther 2 spricht über diese zwei Weisheiten. Wisdom of this world and wisdom of God. Die Weisheit dieser Welt und die Weisheit Gottes. Okay, so therefore we can see the revelation you only receive if you're this babe, okay? Die Offenbarung erhältst du nur, wenn du diesen Säugling bist oder dieser Kind bist.
So when you don't hold anything in your own, if you don't have a high opinion of yourself. Also Okay. wenn du nicht dich selbst hoch einschätzt. You think you know something. Und du denkst, dass du was weißt. Now verse 22. Jetzt Vers 22. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him. And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see. So what are they? So was sind sie hier? Vers 23. Blessed. Gesegnet. Okay. So you receive the blessing if you're a babe, So, du erhältst den Segen, wenn du ein Kind bist. and you receive therefore the revelation. Und Okay. dass du deswegen die Offenbarung erhältst. So let's just finish with 24. Vers 24 noch. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see and have not seen them, and to hear those things which ye hear and have not heard them. Okay, so we can see, the Lord gives us the revelation only when? So wir können sehen, dass der Herr uns die Offenbarung gibt. Nur wann? Yeah, we don't have high opinions of ourselves. Wenn Okay. wir uns selbst nicht hochschätzen. So therefore, what should be now the preparation work So, for this? was denn sollte die Vorbereitungswerk folglich It says, darauf unless you werden? come to me like a little child, meaning humbly. Es sei denn, dass ihr zu mir kommt wie Yes. kleinen Kindern, in dem Sinne, dass ihr demütig zu mir kommt. Yes. So we need to be always open for correction, So, wir Okay. müssen immer offen korrigiert zu werden. and we always need to be willing to be corrected by God. Okay. Wir müssen auch bereit sein, von Gott korrigiert zu werden. Okay. So that's one prerequisite in order to receive the blessing. So, das ist eine Bedingung, um den Segen erhalten zu können. So if we have, let's say, an opinion of ourselves, but it proves it's against God, you're not like a babe. So, Okay. wenn wir eine Meinung You von hold uns to it. selbst haben und es zeigt sich, dass es wieder Gott ist, dann bist du nicht wie ein kleines Kind, If you hold to it. wenn du daran festhältst. Okay, so you must be like a babe. So, du musst wie ein kleines Kind sein. So now let's continue. Lesen wir weiter. Let's go to Matthew chapter 5. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 5. Let's begin verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. It says, And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. So, Vers 12. what is Jesus doing here? So, was tut Jesus hier? Stating the conditions for blessing. Yeah, he lays out the conditions for the blessings. Okay, Legt die Bedingungen für den Segen dar. so we can clearly see, in order that we can receive the blessing, this is what the Lord requires of us. So, Okay? wir können klar sehen, um den Segen zu erhalten, dies ist es, was der Herr von uns verlangt. So we can go and compare ourselves with this. Here, So, okay? wir können uns selbst mit das, was hier niedergeschrieben ist, vergleichen. Am I poor in spirit? Bin ich arm im Geist? What does it mean? Was bedeutet das? Not to be proud. And not be Lifted up.
not trusting your own strength, right? Nicht in deine eigenen Kraft vertrauend. Realizing you have a need. Yes, realizing you have a great need. Wahrnimmst, dass du eine große Not hast. Mourning, what is this mourning? So, Trauern, was ist dieses Trauern? Crying and crying. Sighing and crying, Das ist right? das Seufzen und Klagen. Blessed are the meek, Die Demütige. The humble. the humble, and basically slow to wrath, right? Also diejenigen, die langsam zum Zorn sind. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Vers 6. Seeking for truth. Seeking for truth, right? Dass du nach Wahrheit hungerst. God's Suchst. word is this righteousness that He wants to give you. Okay? Gottes Wort ist diese Gerechtigkeit, die er dich geben möchte. Blessed are the merciful. Also Quick to forgive. quick to forgive. So, dass du, Vers 7, schnell zu vergeben bist. Blessed are the pure in heart. You can constantly confess in your sins. Exactly. Okay. So, reines Herzens, Vers 8. Also For purity. Seeking for purity of heart. Okay. beständig deine Sünden bekennen und du suchst nach Reinheit des Herzens. Don't dwell on evil thoughts. Okay. Bleibe nicht an bösen Gedanken hängen. Blessed are the peacemakers. Friedensstifter. Seek always to make peace and be willing also to be Your brother's keeper. brother's keeper, but Immer Frieden zu schließen, dein Bruders Halter zu sein. keep your finger here. Let's go to 1 Corinthians chapter 6. Halte den Platz, hier geht zu 1. Korinther Kapitel 6. And what Paul writes here is probably one of the hardest things for each one of us. Okay? Was Paulus hier schreibt, ist eine schwere Sache für uns alle. But this is what God wants us to do. Okay. Okay? Dieses, was Gott möchte, dass wir So tun. let's go to 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. Let's begin in verse 1. Dann fangen wir in Vers 1 an. Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints? Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Know you not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? So he basically rebukes them because they went to law with one another. Okay? Das ist Vers 3. Also er tadelt sie, weil sie einander vor das Gericht geschleppt haben. It goes on to say in verse 4. Vers 4. If then ye have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, ye do wrong and defraud, and that your brethren. So what is Paul saying? What should you rather do than going to law Das ist Vers with 8. one another? Also was sagt Paulus? Was solltest du eher tun, als dass du vor das Gericht miteinander gehst? What it says in Matthew 5, if they come and take your jacket, give them your coat also. Das sagt in Matthäus 5, wenn sie deine Jacke haben wollen, gib dein Hemd auch noch. And so, It's a principle. Das ist ein Prinzip. so what does he say here? So was sagt er hier? Better to lose something than to bring shame upon God's church. Es ist besser, was zu verlieren, als dass du Schande über die Gemeinde And bringst. Yes. by doing that, you're putting your trust in the Lord. He says, I will recompense. So Und indem, dass du das tust, vertraust du eher dem Herrn, weil der Herr sagt, ich werde vergelten. Yes, it says here, why do ye not rather take wrong? Right? Sagt hier, warum werdet ihr nicht eher Unrecht auf dich nehmen? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Okay. So this is always the difficult thing, right? Also hier ist das Schwierige. Because whenever we are wrongly treated, we want justice. Okay. Wenn immer wir falsch behandelt werden, wir wollen Gerechtigkeit. Yes, and it's also a right desire to want justice. Und Yes. es ist auch eine richtige Verlangen, Gerechtigkeit zu wollen. Yes. and he says, as you deal with your brethren, I will deal with you. So Yes. if you're quick to judge, bring justice on your brother, he'll be quick to bring justice upon you. Und sagt, so wie du mit deinen Brüdern umgehst, so werde ich mit dir umgehen. Also wenn du schnell
bist, um Gerechtigkeit über deinen Bruder zu verlangen, dann wird der Herr es auch schnell von dir verlangen. Yes, because the Lord says, I don't know where exactly it says here, but He says, vengeance is mine, right? I will recompense. Rache ist meine, also ich werde vergelten. So, where is this? So therefore, the point I want to make is, it says, blessed are the peacemakers. Der Yes? Punkt, den ich machen möchte, ist, es sagt in Matthäus 5, gesegnet sind die Friedensstifter. Are you willing to suffer wrong in order to bring peace? Bist du bereit, Unrecht zu erdulden oder zu ertragen, um des Friedens willen? Or, okay, thank you, we'll go there. Or are you basically wanting your right and thereby also taking into account that there can be strife and war among you? Oder willst du unbedingt dein Recht haben und damit, dass du mit ins Betracht ziehst, dass da Zank und Uneinigkeit unter euch bleiben? Yes, so Romans 12, let's go there. So Römer 12, was uns da hilft. Yes, Romans 12, let's begin verse 16. So Römer 12. Or even we can even begin in verse 14. Römer 12 und wir fangen Vers 14 an. Romans 12, 14. Römer 12, Vers 14. It says, bless them which persecute you, bless and curse not. So where does Paul have this from? So, wo hat Paulus das her? From the Beatitudes, right? Von Seligpreisung. den Seligpreisungen von Matthäus. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one to another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. So what is he saying here in verse 16? Sagt er hier in Vers 16. Be this babe, right? Sei diesen Säugling hier. Don't be this wise and prudent. Okay. Sei nicht derjenige, der klug ist und erhoben ist. Recompense to no man evil for evil. To how many men? So, zu wie viele Menschen? To no man. Zu niemand. Not even your enemy. Nicht Okay. nur dein Feind. Noch nicht mal dein Feind. Noch nicht mal dein Feind. What did I say? Noch nicht mal deine eigenen Feinde. Okay, if you said it, then fine. Okay, then it says, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So why does it say it like this in verse 18? So, warum sagt er das hier in Vers 18 auf diese Weise? Be a peacemaker. Yes, I mean, as much as in your sphere of influence as possible, be a peacemaker. Okay? So weit es in deine Fähigkeiten oder in deinen Möglichkeiten dir zusteht, sei ein Friedensstifter. Because you can be a peacemaker, but the other person can be a warmonger. Okay? Du kannst wohl ein Friedensstifter sein, aber dein Gegenüber ein Kriegsstifter. So then it's not really possible. You want to live in peace, but this other person doesn't want. Okay? Also es ist nicht möglich, du willst ins Frieden leben, aber der andere nicht. Okay, but as much as is in you, you should try the best to be a peacemaker. Aber soweit es in deiner Macht steht, du sollst dein Bestes tun, um ein Friedensstifter zu sein. And then it says in verse 19, Dann sagt es in Vers 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So, what are we not to do? so was sollten wir nicht tun? Yeah, not revenge ourselves, okay? Wir sollten uns selbst nicht rächen. We are to trust God that He will bring justice about. So, Okay. Wir sollen Gott vertrauen, dass er Gerechtigkeit herbeibringt. Pray for your enemies. Rather than seek justice, you have to
pray for them. Yes. Anstelle, dass du Gerechtigkeit suchst, du solltest für deine Feinde beten. Ja. Now verse 20 and 21. Verse 20, 21. It says, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. That's what Elisha did. Yes, I think the same thing. Yes, he fed them. Yes. Here they wanted to kill him. Yes. He says, what? He says, no, feed them. So, Yes. das, was Elisa tat, also, it's the Assyrians, right? Syrians. Wenn die den Syrern nach Israel brachte, also die wollten die umbringen und er sagt, nein, speise sie. This was when he opened the eyes of the servant. It says, they're more with us than with them. Das ist dieselbe Geschichte, wo er seinen Dieners Augen auftat oder betete, dass der Dieners Augen aufgetan würde, wo er gesehen hat, es gibt mehr auf unsere Seite als auf die ihre. Because the Lord then smote them all with blindness Weil der Herr hat sie mit Blindheit erschlagen and then Led them. led them into the midst of the city and they were totally helpless. und führte sie dann inmitten der Stadt und sie waren total hilflos. And I think it was Ahab, right? The king. It was not Ahab. Achan? Ahab. Oh, Ahab. Not Ahab. Not Ahab. But it was the king who then said, shall I smite them? Shall I smite them? Aber es war der König, der dann sagte, sollte ich sie jetzt erschlagen? And Elisha says, no, you don't kill innocent or people that are not able to defend themselves. Okay. Und Elisa sagt, nein, du schlägst sie nicht, die sich nicht verteidigen können. Okay. So, and then he basically said, feed them. Okay. Er sagte stattdessen, speise sie. What is it? Which king? I'm just here now. Yes. King of Israel. No, that doesn't. Who was the king of Israel? It's the time of Naaman. 2nd von 6. Yes. Yes. It's just Joram. It was King Joram. I don't know. Jehovah. Okay, it's not so important at the moment. Also gerade jetzt ist es nicht so wichtig, welcher König das war. Okay. Anyways, let's go back to Romans 12. So, zurück zu Römer 12. So, if your enemy hungers, what does it mean? So, wenn dein Feind hungert, was bedeutet es? If he's now seeking the truth, right? Wenn er die Wahrheit sucht, You give him the message, okay? gibst du ihm den Botschaft. You don't say, yeah, no, you are my enemy, therefore I don't tell you the truth, okay? Du sagst nicht, nein, du bist mein Feind, deswegen sage ich die Wahrheit nicht. But it says if he hungers, okay? Es sagt aber, wenn er hungere. Yeah, but if he doesn't hunger, Aber wenn er nicht hungert, what are you not to do, okay? was solltest du nicht tun? Perls to the pack. Yeah, you don't throw the pearls before the swine, it Da says, darfst okay? du deine Perlen nicht vor den Schweinen Yeah, füßen. only if the person seeks, okay? Nur wenn derjenige danach sucht. Verse 21. Vers 21. It says, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Okay? So we are not to do the same, like retaliate in the same way. Okay? So, wir sollten nicht auf derselbe Weise vergelten. Yeah, so if one screams at you, you're not to scream back. So, Okay? wenn jemand dich anschreit, du sollst nicht zurückschreien. If somebody insults you, don't insult him back. Wenn man dich Okay. beleidigt, beleidige nicht zurück. If somebody accuses you, don't accuse this person back. Wenn Okay? man dich anklagt, klage nicht zurück. And all these things. So we are not to manifest the same character as they do. Und so weiter. Also wir sollten nicht denselben Charakter manifestieren wie sie. Okay, so, but we are to be peacemakers, it says. Sondern Yes? wir sollen Friedensstiftern sein. So let's go back to Matthew 5. Gehen wir zurück zu Matthäus 5. We just here write the list. Okay, poor in spirit, right? Die Liste hier, also arm im Geist. What else was there? So, was gab es noch? Mourn, right? Diejenigen, die trauern. What else? Und was noch? Meek. Meek, right?
Also die Sanftmütigen. What else? Was noch? Hunger und Durst nach And Gerechtigkeit. Diejenigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. what else? Merciful. Pure in heart, or merciful. Diejenigen, die erbarmungsvoll sind oder gnädig sind. Then pure in heart, right? Dann reines Herzens. And then the peacemakers. Und dann Friedensstifter. I mean, this is part of the pattern that is laid out. You see? Dieses Teil des Musters, die ausgelegt ist. Because we read John stood here, right, in Revelation 22, Weil wir haben gelesen, dass Johannes hier steht, in Offenbarung and 22. Gabriel told him, or Christ even told him, blessed are those that keep the sayings of this book, right? Christus sagte ihm, gesegnet ist der, der die Sagen in diesem Buch erhält oder So, hält. therefore, only those are the ones that keep the sayings of this book that want to follow this pattern, right? Also diejenigen, die die Sagen in diesem Buch behalten, sind diejenigen, die diesen Muster befolgen wollen. Because they receive the blessing. Weil Okay. sie erhalten den Segen. If you copy any other pattern, Wenn du irgendein anderes Muster befolgen würdest, what do you receive? was erhältst du? Curse. The curse, right? Ein Fluch. So it's clearly laid out. This is the condition of the blessing. Das ist klar dargelegt. Also hier sind die Bedingungen für die Segen, das Segen. So let's continue. Let's go to Matthew 5, Also Matthäus 5, and now verse 10. jetzt Vers 10. It says, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, persecuted for So verfolgt, righteousness' sake. die Gerechtigkeit willen. And what is righteousness? Und was ist Gerechtigkeit? Every word of God. Yes, every word of God, right? Jedes Wort Gottes. Because it says, thy law is righteousness in the Bible. Sagt, Okay. dein Gesetz ist gerecht. Yes. In der Bibel. Can you also be persecuted for unrighteousness? Kannst du auch verfolgt werden für Ungerechtigkeit? Yes. Okay. Says it in Peter. Romans 13. Says, blessed are you. He says, What reward have you? Yet endure when you're buffeted for your faults. He says, but Which will not be yeah, there. I can't remember exactly. Yes. It's in And James, right? Second Peter. Peter? Okay. Okay, let's go to 2 Peter then. Keep your finger here. Second Peter. 2. Petrus. 2. Petrus Kapitel 1. No, what's First Peter chapter 4, excuse me. 1. Petrus 4 ist das. Yeah, it begins in verse 12 Nice. and then goes down to verse 17, I think. Yes. Okay. Vers 12 bis 17. So let's begin then in verse 12. I think it's enough to read down to verse 16. Vers 12 bis 16. Okay. It says, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. So, what did come upon them? So was ist über sie gekommen? The same sufferings as Christ. Christ's sufferings. Okay. Christi Leiden. Okay, fiery trial, it says. So Okay. eine feurige Prüfung. Keep So. this in mind. Behalte das im Sinne. Verse 14. Vers 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. For the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. Okay, so how many classes are suffering here? So wie viele Klassen leiden hier? Two classes. Right? Zwei. One class suffers for unrighteousness' sake, and the other class for righteousness' sake. Eine Klasse leidet für Ungerechtigkeit
und der andere für Gerechtigkeit. And I think what Mark meant was in 1 Peter 2, 20, 1 Peter 2:20. no, 19, 20. Okay. We can also read this. So 1. Petrus 2, Ah, 19 yes, und 20. yes, that's what I was thinking. True. It says, "For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully." So how are you to suffer? So wie sollst du leiden? Wrongfully, right? Fälschlich. For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if, when you do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Right? So what are we to do? So was sollten wir tun? Suffer Unjust. patiently, even when it's wrong. So, Yes. Wir sollten geduldig das Leiden ertragen, selbst wenn es falscherweise ist. And probably failed every time this test came. Dieses Test auf mich gekommen, habe ich wahrscheinlich jedes Mal versagt. Okay. So, but it says here, this is following Christ's footsteps, right? Es sagt hier, dies ist in Christi Fußstapfen zu folgen. And because he was totally innocent and he suffered patiently. Weil er war total unschuldig und er hat geduldig es ertragen. Okay. I mean, Hmm. it doesn't matter. So, and therefore this is also, I mean, all these blessings, these are promises to us, okay? All diese Segnungen hier, die sind Verheißungen für uns. Because it says, "Blessed is he that Gesegnet ist der waiteth wartet, and cometh to the kommt zur 1335, right? 1335. And the 1335 ends at which, or what is at the end of it, Was ist am Ende der 1335? according to this chart? Wie ist der Karte? It's the resurrection, right? Die Auferstehung, It's the new birth. der Neugeburt. So the blessing you only obtain when you follow the pattern, okay? Also das Segen erhältst du nur, wenn du den Muster befolgst. I also want to make this point. But, I mean, all these things that we're speaking about, though, technically speaking, they're speaking to a church that's already had the first birth. Also all diese Dinge, die hier, über denen wir sprechen, die sprechen zu einer Gemeinde, die bereits den Erstgeburt Okay, haben. so you made this comment just, right? How many times you failed that, right? Also du hast gerade diese Aussage gemacht, wie oft du gerade diesen Test versagt And, hast. you know, I also struggle with these thoughts because I know that the first birth has to be in lines, the same principles as the second birth. So der erste Geburt muss denselben Prinzipien nach den Zweitgeburt sein. And the difference is that, you know, once you've had the first birth, you're like Christ, and you're to suffer all these things, and you're to grow in grace, etc., etc. Also wenn der Unterschied ist, wenn du den Erstgeburt gehabt hast, dann bist du wie Christus und du sollst leiden wie Christus und all diese Dinge ertragen, geduldig. And the difference is now, our hearts are not regenerated. Der Unterschied ist gerade jetzt, unsere Herzen sind nicht erneuert. So it's much more difficult for us, even though I believe that there's grace there, and you just got to keep pleading and praying that the Lord delivers you from this. Selbst obwohl ich glaube, dass der Gnade ist in diese Zeit, es ist viel schwieriger, aber wir müssen immer weiterhin nur flehen und beten, dass wir den Kraft bekommen, diese Dinge It's zu two tun. different levels. Es ist eben auf zwei verschiedene Ebenen. And I'm not condoning saying we should ignore this because we're not born again. Und ich meine nicht, dass wir diese, was wir hier lesen, ignorieren sollten, weil wir nicht neu geboren sind. Das erst recht nicht. We just need to plead with the Lord all the more harder. Sondern wir müssen nur umso mehr mit dem Herrn flehen Not give up. und nicht aufgeben. Yes, I mean, this is what the standard he sets before us, okay? Dies ist der Maßstab, den er uns vorlegt. And this is basically what we will realize that we fall short of, okay? Und es ist gerade daran messen wir und stellen wir fest, dass wir da zu kurz kommen. Yes, but yeah, the Lord obviously, He will bring it. the Lord must needs to bring us
to come to this high standard, right? Aber der Herr muss uns dahin bringen, dass wir diese hohe Standard erreichen können. So he will not lower the standard for us because we are unconverted at the moment, okay? Also er wird den Standard nicht geringer machen, nur weil wir jetzt gerade unbekehrt sind, But he wants to bring us up, okay? sondern er möchte uns, He will raise the standard for us. er möchte uns höher hinaufbringen. And I believe here when we come to this little box, right? Und ich glaube, dass wenn wir zu diesen kleinen Kassen hier ankommen, Because it says first the blade, wenn es sagt zuerst den Halm, then the ear, dann die Ehre, then the full corn in the dann ear, das right? volle Korn in der Ehre. So the Lord will do there this miracle, So okay? der Herr wird in dieser Zeit diese Wunder bewirken. That's why we have to, the thing that we really do is break up the fallow ground and realize that we don't reach this standard. Also das Werk für uns jetzt ist, diese harten Boden aufzubrechen und zu der Kenntnis zu kommen, dass wir diesen hohen Standard nicht erreichen. Yes, we need to really confess and plead, Lord, help me to be broken up over my condition, right? Bekennen und flehen, dass der Herr uns helfe, unsere Herzen über unseren erbärmlichen Zustand zu brechen. Okay, so let's continue. Let's go now to James chapter 1. Gehen wir jetzt zu Jakobus Kapitel 1. Verse 12. Und Vers 12. It says, Blessed is the man that endureth temptation. So, what is the man? So, was ist der Mensch? Blessed. Okay. Gesegnet. So, he must endure temptations Also, in order to receive the blessing. Du musst Versuchungen aushalten, um den Segen zu erhalten. It goes on to say, Es sagt weiter. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Okay, so therefore this is part of receiving the blessing. You must endure the temptation. Okay. Deswegen, das hier ist ein Teil des Segens zu erhalten. Also du musst Versuchungen aushalten. Okay. So, and the temptation in the little box will be what temptation? Und die Versuchung in das kleinen Kasten wäre was für eine Versuchung? Do things in your own strength. Yes. Okay. The final, I'm not sure, what temptation? And what temptation will be this temptation in this little box? Come off the cross. Yes. I'm not sure what word you're looking for. I mean, what is Satan always trying to do? So, was versucht Satan immer zu What tun? is the only? To deny your Past experience. to deny holding fast to those promises that are promised you. You know, your past experience. To reject this message, right? Und diese Botschaft zu verwerfen. So this, because the message is the only hope you have. Okay. Die Botschaft ist die einzige Hoffnung, die du hast. Because how does the grace come to you? Denn wie kommt der Gnade zu dir? By faith in the word, right? Ich glaube an das Wort. And the word is this message. Und das Wort ist diese Botschaft. So if you cut yourself away from the truth, there's no channel that the Lord still can uphold you. So, Okay. wenn du dich von der Wahrheit abschneidest, dann gibt es kein Mittel, durch dem der Herr dich hochrecht erhalten kann. Kein Mittel mehr. Yes, the truth shall make you free. Die Wahrheit wird dich freisetzen. Okay. So I was just on that note. Christ was tempted to come off the cross, right? And in that sense, to do things in his own strength, right? Yes. So, you know, the experience that we're here to have is to be humbled in the dust, which is to basically acknowledge that we can't attain this in our own strength. So would the temptation not be to achieve this in your own strength? Yeah, I mean it's definitely part of it, right? Okay. Yes. Also so ein Teil davon der Versuchung hier wäre, so wie Christus versucht würde, in eigenen Kraft sich zu retten, in seiner göttlichen Kraft sich zu retten, so die Versuchung für uns wäre, diese Bedingungen zu erfüllen in eigenen Kraft, wobei wir eigentlich zu der Erkenntnis kommen sollen, dass wir das in eigenen Kraft nicht schaffen können. Wir After brauchen you're eine born andere. again, you're not trying to attain that. You're trying to maintain it. No, no, he's talking about the temptation that comes at the beginning of the little boat. So it's speaking about a people that are already born again. I'm saying
You're not trying to attain to that. You're trying to maintain that. Okay, You're just going to demonstrate when you get there if you've got that. okay. Aber, okay. But I mean, in our case, right? In Yeah. our case, it's different. So, in unserem Fall, das wird der Fall sein, aber das hier spricht über diejenigen, die den Erstgeburt bereits haben und hier an dieser Stelle, sie beweisen, dass sie das nur aufrecht halten anstelle von erreichen. I think the second verse, he will show you something still about yourself, a deeper, because you also have this point that you suddenly realise. For us, it's going to make us really see our evil character that we already know we've got, but he'll make us see it in such a way that you're either accepted and be humbled or you're rejected and flee. But I think for somebody that's born again, he shows them something also deeper about themselves, like Isaiah, you know, and so it's the same experience, but you're already like this. You know. Yes, but still, I mean, the temptation will be still something to do in your own strength there. I Of mean, course. it's always the temptation. Okay, let's go now to Hebrews 11. Hebrews 10. Wir zu Hebräer 10. Yes, Hebrews Hebräer 10. Beginning verse 32. Okay. Fangen wir in Vers 32 an. I mean, here you can see that Hebrews also speaks to people that is born again already. Okay. So, hier können wir sehen, dass Hebräer spricht bereits zu Menschen, die neu geboren sind. Because it says here, Wenn es sagt, but call to remembrance the former days in which after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions. So what were they already? so was waren sie bereits? Illuminated, right? So Born again. erleuchtet, also neu geboren. Then they endured great afflictions. Okay. Dann haben sie große Anfechtungen ausgehalten. Verse 33. Vers 33. Partly whilst ye were made a gazing stock both by reproaches and afflictions, and partly whilst ye became companions of them that were so used. For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. So what is he admonishing them not to do? So was warnt dass sie nicht tun sollen? The promises. To turn back to Egypt, right? Also zurück nach Ägypten zu gehen. Okay. Cast not away the message, he says. Okay. Verwerf nicht die Botschaft, sagt er. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. So what does it say? Was sagt es? Vers 37? A little while. Little while, right? Eine kleine Weile. So speaking about this Yes. little while. Okay. Spricht hier über diese kleine Zeit hier. Behold, I come quickly. Yes? Siehe, ich komme schnell. Then verse 38 and 39. Vers 38, 39. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So here we see Satan will tempt you to draw back, right? So hier können wir sehen, Satan wird dich versuchen, zurückzukehren. And to cast away your confidence, cast away the message. Okay? Deine Hoffnung in die Botschaft zu verwerfen. And this principle will also be then in our test. Okay? Und dieses Prinzip wird auch in unseren kommenden Tests sein. I mean, here the test is to return unto Egypt. Okay? So hier der Test ist, nach Ägypten zurückzukehren. And we never really came out of Egypt in the first place. Okay? Und die Wahrheit ist, dass wir jetzt gerade noch nicht wirklich aus Ägypten herausgekommen sind. But nevertheless, the test will be whether you Stay there. forsake that what would bring you out of Egypt. Okay? Nichtsdestotrotz, der Test für uns sein ist, dass wir das verlassen, was uns aus Ägypten herausbringen würde. I mean, we've come out physically, but not spiritually. Also You would just end up going back in
physically just go back to your old life and doing what you did Yes. before. Wir sind physisch herausgekommen, aber nicht geistlich. Also zurück nach Ägypten zu gehen, für uns wäre zu unserem alten Leben zurückzukehren und so weiter zu machen wie zuvor. Yes. Now let's turn to Hebrews 12, Gehen wir zu Hebräer 12, beginning in verse 1 von den Vers 1 an down to verse 4. bis Vers 4. Hebrews 12, 1 to 4. Hebräer 12, 1 bis 4. So it says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." So, what does it say in verse 1? What is around us? Was sagt es in Vers 1? Von was sind wir umgeben? Cloud of witness. Cloud of witnesses. Eine Wolke von Zeugen. Where is this? So, wo ist dies? What do you mean? Where is it? Cloud of witnesses. Also diese Wolke von Zeugen. I mean, what did Ezekiel see? So, was sah Hesekiel? Yeah, the cherubim. So the cloud and the witnesses coming out of the cloud, right? Er sah den Wolke und den Zeugen aus der Wolke kommen. The cherubim. Die Cherubim. So it's this revelation that comes to you, Das okay? ist diese Offenbarung, die zu dir kommt. Because it's now all these stories coming together, and it's this great evidence, okay? Das sind all diese Geschichten, die zusammenkommen, diese große Beweise. And then, when this is come to pass, what are you to do according to verse 2? Und wenn dies zustande gekommen ist, was sollst du gemäß Vers 2 tun? Endure the cross. Look to Jesus, right? Du sollst zu Jesus schauen And endure the cross. und das Kreuz aushalten. So, how do you look to Jesus? Wie schaust du zu Jesus? Look up, keep your eyes on the promises. Exactly. So, schaut hinauf, also halte deine Augen auf die Verheißungen. And the voice says, look up, right? Und die Stimme sagt, schaut hinauf. And you must see Christ on the cross. Du musst Christi am Kreuz sehen. And then verse 3 and 4. Die Versen 3 und 4. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So what will be this great temptation? So, was werde diese große Versuchung werden? Yeah, to grow weary Dass du ermattest, in well-doing, right? dass du müde in Gutes tun wirst, That you just give up. dass Okay. du aufgibst. What did we read in Psalm 68? So, was haben wir im Psalm 68 gelesen? Keep your finger here, let's go to Psalm 68. Halte den Platz hier und gehen wir dahin, Psalm 68. Psalm 68. Psalm 68. And then verse Nein, 8 and 9. die Versen 8 und 9. And Scott, you want to read those for us? Because I need to. The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God. Even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance when it was weary. Yes. So it says, it came upon whom? So, es kam über wen? The weary ones, right? Also die ermüdet waren. And how old was Abraham when he had his final test? Und wie alt war Abraham, als seinen finalen Test hatte? 120. Right? 120. So that's why it says it was when he was old and weary. Okay. Und White sagt es, wenn alt und ermüdet war. Yes. So, and do we feel already weary? Und fühlen wir uns jetzt ermüdet? To some degree, right? In gewisser Weise schon. Area of my evil hand. Yes. Okay, so we finally want to arrive. Yes. So, wir wollen langsam wollen wir ankommen. Yeah. But what does it say Aber was sagt in the es? first vision? Sorry. Yeah, Die erste they Vision. thought
they would have entered a long time before, right? Sie hatten gedacht, dass die schon längst in der Stadt oder zu der Stadt gekommen wäre. Okay. So, therefore we need to brace ourselves and remain steadfast, okay? Deswegen sollen wir uns aufrütteln und standhaft bleiben. Because when we go back to Hebrews 12, Denn wenn wir zu Hebräer 12 zurückgehen, verses 3 to 4, die Versen 3 und 4, it says, "For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your minds." So what can we then expect? What will make us weary? Vers 3. Was können wir erwarten? Was wird uns ermatten oder müde machen? Contradiction of sin. The contradiction of sinners, okay? So, die Widerspruch der Sünder. So when you come to the little box and this great cloud of witnesses is around you, Also wenn du zu diesen kleinen Kasten kommst und diese große Wolken von Zeugen dich umgeben, Also when we are this, yeah. of contradiction. At the same time, it's this cloud of evil angels that will press the darkness on you, right? selbe Zeit werde es diese Wolke von böse Engeln geben, die ihre Finsternis um dich oder an dich andrücken. And Satan uses agents, okay? Satan macht Gebrauch von Agenten. It's those former brethren that then become the sinners that will contradict you. Deine Okay. ehemalige Geschwister, die diesen Sündern werden, die dich widersprechen werden. And then verse 4, Vers 4. "Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin." So, yeah, that's this Gethsemane experience, right? Das ist diese Gethsemane-Erfahrung, The chasm also. der Kluft auch. Yes. So, it says, yeah, this is the time where you must resist unto blood. Okay. Dies ist der Zeit, wo du bis aufs Blut widerstehen musst. Yes. So you have this great internal struggle. Du hast dieser große innerliche Kampf. What does it say in the shaking vision? Was sagt es in der Sichtungsvision? Only those that continued resisting, the angels came to help. Those that gave up, they left them. Und diejenigen, die weiterhin widerstanden haben, kamen die Engel, um sie zu helfen. Diejenigen, die aufgaben, die Engel haben sie verlassen. It says, and they were having this great internal struggle. Sie Okay. hatten diese große inwendige Kampf gehabt. Yes. So, good. Let's go back to Matthew 5 just to finish with this last point in Matthew 5. Gehen wir zurück zu Matthäus 5, um diesen letzten Punkt hier in Matthäus 5 abzuschließen. Let's read verse 11 and 12. Die Verse 11 und 12 wollen wir lesen. Because it says here, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad," and so on and so forth. So, what must you also endure to receive the blessing? So, was musst du auch aushalten, um den Segen zu erhalten? Persecution, evil speaking. Yeah, false accusations, basically. Right? Falsche Anklagen. Okay, so this is this contradiction of sinners, right? Das ist dieser Widerspruch der Sündern. Okay, so clearly laid out the pattern, right, that is to be followed in order that we can receive the blessing. So, der Muster ist klar dargelegt, was wir befolgen müssen, um den Segen zu erhalten. Or what we need to strive to attain to. Okay, Oder wonach wir streben müssen, um zu erreichen. okay, so let's go now to Daniel 12, verse 12. So, gehen wir jetzt zu Daniel 12 und Vers 12. So we mentioned this verse. Diesen Vers haben wir bereits erwähnt heute Abend. It says, Daniel 12, 12. Daniel 12, 12. It says, "Blessed is he that waiteth, and cometh to the 1335 days." So what must you do to receive the blessing? So, gesegnet ist der wartet. Und was musst du tun, um den Segen zu erhalten? Yes, you must wait or tarry. Du Right? musst warten oder verzögern. Until when? Bis wann? Till the resurrection. Yes, until the appointed time, right? Bis zur bestimmten Zeit, die Auferstehung.
Okay. Now let's go also to Revelation 16, Gehen wir auch jetzt zur Offenbarung 16. verse 15. Offenbarung 16 und Vers 15. These are now the last thoughts. Das sind unsere letzten Gedanken jetzt. Revelation 16, verse 15 Offenbarung 16 und Vers 15. says, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. So, what must you do? So, was musst du tun? Watch, keep your garment. Yes. So, wache und behalte deine I Gewände. mean, we don't have the garment in the true sense yet. So, Okay. wir haben nicht den Gewand im wahrsten Sinne Yeah, jetzt. but our righteousness is this message, right? If we follow the truth. Unsere Okay. Gerechtigkeit ist diese Botschaft, wenn wir sie befolgen. So, watch and keep garment. So, wachet und behalte dein Gewand. What does it mean to watch? Was heißt es zu wachen? Watchman. And what does the watchman do? Was tut eine Wache, ein Wächter? It's constantly looking. So yes, it's prophetic narrative. Yes, he's looking for the trump, for the sword that is coming on the land, right? Halt Ausschau für den Schwert, der über das Land kommt. And how do you see the sword coming on the land? Und wie siehst du den Schwert über das Land kommen? By faith. Yeah, by Through the prophecy, right? So, durch die Prophetie. So you study present truth. So, du studierst die gegenwärtige Wahrheit. This is how you watch. So Okay. wächst du. Okay. And this is also what will keep your garment. Das ist auch, was deine Gewandreinheit Because the garment need to be holden by the girdle of Truth. truth, right? Denn das Gewand wird zusammengehalten durch den Gurt der Wahrheit. Okay, now let's go to Acts 20, Wenn wir jetzt zur Apostelgeschichte 20, verse 35. Apostelgeschichte 20 und Vers 35. It says, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. So, receive, or the blessing is So der Segen ist, in giving and not receiving. Right? der Segen ist in dem, dass du gibst und nicht erhältst. Now let's go to John chapter 20, So gehen wir zu Johannes Kapitel 20. verse 29. Johannes 20, Vers 29. John 20, verse 29. Johannes 20, Vers 29. It says, Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. So how do you obtain the blessing? So wie erhältst du den Segen? By seeing, by faith and not by sight. Exactly. Okay. Indem, dass du glaubst und durch Glaube und eben nicht durch Sicht. Faith in the word. Okay. So, Glaube in das Wort And not sight. und nicht durch Sicht. Okay. So, when we now finish with Revelation 22, verse 7 again. Dann gehen wir zur Offenbarung 22, Vers 7 wieder. It says, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Yeah, so you receive the blessing if you keep the sayings of this book. Okay? Du erhältst den Segen, wenn du den Sagen in diesem Buch behältst. Yeah, but how many books meet and enter into this book? Aber wie viele Bücher finden sich und treffen sich Prophecy and principles. in diesem Buch? Allen. Also Therefore- Prophetie und Prinzip. All these illustrations of how to receive the blessing
are included in this verse. Okay. Deswegen all diese Prinzipien, wie man den Segen erhält hier, sind in diesen 1 Vers 7 beinhaltet. Yes. So this is how we receive the blessing, by copying this pattern. Okay. So erhalten wir den Segen, indem dass wir diesem Muster folgen. And whenever we are tempted, we need to look up, right? So wenn immer wir versucht werden, wir sollten hinaufschauen. And when we look up, where do we look to? Und wenn wir hinaufschauen, wo schauen wir hin? What did Moses say? Was sagte Mose? Yeah. Make sure that you build according to the pattern that you saw. Okay? Vergewissere, dass du gemäß den Muster baust, die du gesehen hast. So when we look up to the pattern. Okay? So wenn wir hinaufschauen, schauen wir dem Muster zu. We look at this pattern. So Okay? wir schauen diesem Muster zu. Whenever we are proud, we need to remember we need to become like babes. Okay? Wenn immer wir stolz oder erhoben sind, dann müssen wir erinnern, dass wir wie Säuglinge kommen sollen. Whenever we think we can do something in our own strength, Wenn immer wir denken, dass wir was in eigener Kraft erreichen können, we need to look up and see that we can do nothing. Right? so wir müssen hinaufschauen und sehen, dass wir nichts tun können. Whenever we are indifferent, we are to look up and see, oh, we need to mourn. So wenn immer wir gleichgültig sind, sollen wir hinaufschauen und sehen, dass wir trauern sollen. Whenever we are hard-hearted, we need to realize, no, we need to be meek. Wenn Okay. wir harten Herzens sind, dann müssen wir feststellen, dass wir erbarmungsvoll werden sollen. And whenever we don't feel like studying, Also wenn immer wir nicht danach sind zu studieren, we need to remember, no, we need to hunger and thirst after righteousness. wir Okay. müssen uns daran denken, dass wir müssen hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Whenever we don't want to forgive, Wenn immer wir nicht vergeben wollen, no, we need to be merciful. Okay. nein, wir müssen barmherzig sein. Whenever we have evil, impure thoughts, So wenn immer wir böse oder unreine Gedanken haben, we need to remember, no, we need to have pure hearts. Okay. wir müssen denken, dass wir reines Herzens haben sollen. Whenever we have anger Wenn or wrath with one another, okay, wir zornig oder Ärger miteinander haben, and we need to remember, no, we need to be peacemakers. Okay. wir müssen denken, dass wir Friedensstiftern werden sollen. And when we are getting persecuted or false accused, then we should not retaliate, Wenn right? wir verfolgt werden oder falsch angeklagt werden, dann sollten wir es nicht erwidern. And we are to suffer wrong. Wir Okay. sollten es erdulden, Falsches zu ertragen. And all these things, we need to wait upon God, So, all diese Dinge, wir müssen auf Gott warten watching, und wachen giving, und gebend. and trust God's word and not what we see with our eyes. Okay. Vertrauen in Gottes Wort und nicht das, was wir um uns her sehen. So and then when we look up to the pattern, we realize, Lord, I don't come up to this pattern. Okay. Wenn wir den Muster anschauen, dann stellen wir fest, Herr, ich komme diesem Muster nicht nach. But this is exactly where the Lord wants us to be. Okay. Das ist genau der Punkt, wo der Herr uns haben möchte. Feeling our utter need of a Savior. Dass wir unsere vollkommene Bedürftigkeit eines Erlösers wahrnehmen. And then we can realize we need to pray, and we need to pray. Dann können Okay. wir feststellen, dass wir beten müssen und beten und mehr beten. Because otherwise we will never copy this pattern. Okay. Ansonsten werden wir nie diesem Muster nachkommen. Amen. Amen. Okay. Then may we receive this blessing very soon. So werden wir sehr bald diesen Segen erhalten. Let's close with our prayer. Das ist ein Gebet zum Schluss.